Eni jo Kenya ma kwan go ingo milion 5 sani koda midhiero mar Ngaji ka koro riwruoge ma ok mag piny owacho wacho ni kwano nyalo medore ka ok okaw okang' mapiyo mar kelo resruok. Riwruok mar Oxfam wacho ni omuom ma ok tin ne siling bilion 15 dwarore mapiyo mondo kony oganda man kod midhiero no, ahinya to jogo modak e kuonde mathoth ma bende osebedo ka tinie thuolo mar higni 3 mokalo. Edwin Koth miwa ler. Koth ma osebet ka chwe kidam kuom higni 3 mosekalo. Lokruok mar kor lwasi kod dhier manomedore bang' midhusi mar korona rocho yuto mag ji sani koro osemedo Ngaji ma oganda ni godo. Riwruok mar Oxfam wacho ni piny owacho nyaka kaw okang' mapiyo mar reso jo Kenya milion 5 ma sani Ngaji omako. Oxfam wacho ni dwarore maromo siling bilion 15 mondo mi resi midhiero mar kech e pachoka. The situation in Kenya at the moment in terms of people who are in dire need of assistance and are facing a hunger crisis is over 5 million people. In 2017, we took steps earlier and were able to avert an even bigger crisis from what was there in 2011, where in the region we saw over 260,000 people dying. So that is one lesson, that we need to start early. The other part of it is really recognizing that climate change will continue to impact our communities. It is something that we in the region feel it means we have more and more crises taking place more frequently, and in that sense need to be looking to many partners in terms of the resources needed to support these communities. Oro mawang' ni bende iwacho ni okwako gwenge mathoth moloyo kaka osetimore thuolo mosekalo. Kama koro luoro nitiere ni dhano mathoth kod jamni nyalo lalo ngimagi ka ok okaw okang' mapiyo. You can see the drought is affecting all the way to the coastal areas. We look at Tana River, we see parts of the coastal areas as well. We have coconut trees drying, something that even local communities have not seen. So we are having a drought that is covering the Horn of Africa and the Eastern African countries very, very severely. But I think for Kenya specifically, all the counties in the northern, eastern and northern western parts of the country require immediate response. Jakom maduol mochung' ne weche mag lo NLC Gershom Motachi mane otimo romo kod jotend riwruog piny mangima mochung' ne weche mag pur kod chiemo FAO to wacho ni pogo puothe matindo tindo oseduoko chien yuto mar cham mawuok e puothego makoro nyayo muoch mar Ngaji. Because there are many of us in our cultures where you inherit ancestral land and you subdivide it, you cut it up. Yet you are probably 90% of your time you're living in a city or a town. But you cut up your land, you build a house, your sons will come up afterwards and cut it up, and so you end up fragmenting land in the countryside, that land that will be useful for food production, but you end up fragmenting it, and then it slowly becomes less and less productive. If we continue in a particular trend, then someday we'll be looking back and we'll be having all those beautiful houses in the countryside, but we'll be hungry. Midhiero mar Ngaji bende koro itudo kod chandruoge mamoko kaka lwenje kind jodak kuonde ma pi tin to kod kuonde ma ilaro chiemo mag jamni. Luoro bende koro nitie ne nyithindo manyiri mathoth nyalo roch ratichgi ka inyuomogi chon ahinya to e gwenge ma Kenya ma Nyandwat. And you can imagine what this crisis is going to cost to girls who are not going to access schools. Majority of them are going to marry at tender age, and also increase at the family level trauma, a lot of issues on gender-based violence, and even men themselves who are committing suicide, especially in pastoralist community. All the livestock are wiped away, which is your source of livelihood. What will happen to that man if you go back to your home and your kids are looking upon you or your wife? They need to put food on the table. Majority of them hang themselves and kill themselves, and these are some of the stories that are not documented. Medruok man nengo modhi bang' nyamburko bang' muoch malwenye kind Russia kod Ukraine podi wacho ni dhi medo nengo mag ngano kod chiemo mamoko, ka bende mano nyalo medo Ngaji ahinya to ka koth ma higa ni omedo deko jopur ma pod rito komo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.